Hello, my good people. It's your girl Karembo in Channel News TV East Africa. Doing good, and I hope you're doing good too. So with me today on Vijana wa Sasa are my co-hosts Muna and Tamara. Yes, sir. Yeah. Naendeleaje? Tuko sawa. Very compression by Wanakwambiaga ladies first, si ndio? Mimi nimeamua kuisukuma huko. So leo umetuandalia nini? Umetuletea nini? For me, nikiwa hapa ndani ya Vijana wa Sasa, we are talking about the youth. We're talking about teens. So you are ready? Tuko sawa na tumependezeshwa na wewe na tumefurahishwa na wewe kwenye kutualika hapa kwenye show yako mpya kabisa ambayo umesema itaruka Channel 7 News TV, Kenya News Alert kadhalika, si ndio? Yeah, kwa hiyo sisi tumefurahi tumekuja kusikiliza, lakini ulivyotuambia vijana wa sasa vitu vingi vina click kwa sababu sio wenyewe ni vijana wa sasa. Hadi wewe ni kijana? Nani huyo? Wewe. Au kwa sababu ya huu udevu na hii sura ya baba ndio unadhani ni mzee? Mimi ni kijana. Unajua mbona hajafika 35 bado? Okay. Pardon me guys. Yeah. It happened. It happens. So sorry for that. So today on our topic on Vijana wa Sasa, we're going to discuss about the internet. How does it affect the youth positively and negatively? All right. So I guess we are going to start with positive. We do the good things. Unajua mahali tunaongelea vitu vizuri before we start going to the negative. So for me, I guess the internet has influenced or has an impact to the youth. In that positive side, it's a lot. Ni mingi, like the things that has done to the youth. Ni mingi sana. In what way? One, they needed to do their studies. Two, they needed to research. Three, it can also be a source of income to the youth. Okay, youth and teens from the age of like 15. You know, nowadays, the 15 to 20, watu hufanya jobs, ndio watu hufanya kazi, people who hustle. Juu kuna mwingine unaweza pata in their family, he or she is the firstborn, like the mother hana mwelekeo ama the father hana mwelekeo. So this guy has to look for something to do. So for me, I'll say they need it for their studies, they need it for research and things, they need it even to use it as a source of income. Most definitely. Now, on my side, the internet definitely, it's gonna a lot of pros and a lot of cons when you mesema. And back, you mentioned a couple of things, 3 things that have taken me back to when I was still in uni. But I mean, kijana, yes. But I remember I used the internet a lot for research. Now, what you know is that, like right now, we are in the digital era, of course. Internet is gonna kila kitu, you know. When you're given assignment, go and research. Go and research. Before you think about going to the library, you know. Before you think about going to the library, it's hard. But if you go to the internet, it's easy for you to even Google, for example, the impact of social media on the youth. A lot of research papers that have been done, and you can get a lot of, for example, when you go to the internet, Quora, you can ask Quora. You know, you get a lot of answers, you get a lot of knowledge. Because you know, when you read a book, for example, if you read one book written by Sandra, that is knowledge of Sandra, you know, and probably what Sandra has gained. But if you're in Tandao, it's easy for you to get what a billion people have to say in regards to probably can you masoma, what you're researching on, Ivo. Alafu pia kanrusha a different place before I let Muna tell us ametumia mtandao kwa nini. Because I remember when I started my shoe business back in university. That's back in university. Funny, how old are you? Is it 1990? No, a woman never reveals that age. You are ever but I'm young. You are ever 20. Yes, I am ever 20. 21 for life. In fact, yeah. Because I remember back in uni when I started my first shoe business, courtesy of my friend. Big up to you, Augustine, big time. So Augustine aliniambia kuna mtu mwenye najua he knows how to make shoes. And I sat down, I had zero, you know the meaning of zero capital. I had zero capital, like kati ya mimi na Yesu ni hewa tu ile yenye ametupatia uzima pekee yake. I had nothing, you know.
And this one shared with me the photos of the shoes that he was talking about. And when he shared those photos, I shared them with my friends. Me, I'm selling shoes. I'm selling shoes. Mind you, I didn't have the shoes, I didn't have money, But through social media, through the internet, people were able to make orders. So you make your order, you pay first because I was going to deliver. You can pay at least half of the money, and half of the money when the goods are delivered, And after that, you make your first order. Maybe used to bring them to me, and I sell them, which was a really good thing. And we just give glory to the internet right now for that, because it was idea. And I was not the only one. I've seen a lot of people also using the internet for business. In fact, in universities and colleges, most students do the shoe business. Oh yes. Yeah, mostly. It's that's the only, not only, but most people are engaged in the shoe business. So that's nice. Meskia. One, it's a source of income. That's the point on source of income, right? Yes, big time. Yeah, the point on source of income. So Muna. Binafsi tunapozungumzia swala la internet in a positive side or in a positive way. Samani mtoka kwa vitu fulani vya moto. Lazima niwe moto kidogo. In a positive side tunapozungumzia internet kwangu mimi wakati niko kijana, kama alivyosema Tama, alitumia internet kama fursa kwake yeye biashara. Hali kadhalika mimi nilitumia fursa ya internet kwenye kutengeneza connection na watu fulani ambao naweza nikataja. Shout out to you my G uko Ufaransa kama mmoja mtu. Haya, you have connections, I have connections. Well, okay. All right. Rafiki yangu mmoja anaitwa Eugene yuko Ufaransa. By the way mfano jina na huyu jamaa. Alafu ndo notice size yani niweze amini. Notice size. Anaitwa Eugene. Nani Eugene bwana? Eugenio. Wenye? Eugenio. Eugenio. Okay. Sasa alikuwa anaitwa hivyo na it's like yeye ni player. Ni mchezaji ambaye anachezea Nice. Kuna club moja inaitwa Nice. Anacheza ligi kuu ya Ufaransa kabisa. Kwa hiyo it's like me back in the days kipindi niko chuo nilikuwa napiga mimi. Nacheza sana mpira. Kwa hiyo kulikuwa na ile namna sometimes naweza kushoot clip vyangu vya kucheza mpira. Nilikuwa napiga hivi. Kwa hiyo ikatokea mimi ni follow. Na aliponifollow nikamwangalia ana ile unaita nini? Verified verification ya. Kwa hiyo nani alifona nikaangalia kuna msemo. Huyu jamaa anaweza kanifaa kwenye matumizi yangu ya connection na vitu kama hivyo. Tukawa tuna connect akasema nitakutumia mwaliko Tokyo kote zidi Ufaransa na vitu kama hivyo kama okay na shida. Ikawa kipindi cha fulani cha mapumziko ligi ilipomalizika yeye akaja Tanzania kutoka pokeana pale tukawa tunazunguka Kilimanjaro wapi Zanzibar. Kwa kuna namna fulani nilipata rafiki kupitia mtandao in a positive way, lakini mimi nilijishughulisha nilishoot clip zangu. Nilikuwa sio kipaji changu sikilazi ndani, nilikuwa naenda kucheza mpira lakini kuna clip nilikuwa na shoot naziweka kwenye internet, hususan ilikuwa ni Instagram. Mambo yakawa hivyo, mwisho siku nikapata rafiki. Hadi sasa hizi tuko sawa, ni mahusiano kwa vizuri, na Desemba naweza nikaingia Ufaransa. Kwa hiyo mambo bado yanaendelea, si unajua, lakini mpira sichezi kwa sasa. Kuna namna fulani, kuna hali fulani nimestopisha kidogo, ila mambo yanaendelea. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo nadhani hata vijana wanaweza kutumia mitandao ya kijamii na positive side kwenye kutangaza zile talanta zao, kwenye kuonyesha talanta zao na vitu kama hivyo. So umesema the youth can use the social media to showcase their talents, right? Yeah, sure. So examples of these apps and social media platforms. Examples kama gani? Example yani kama WhatsApp, yes, ndio. WhatsApp ipo, lakini unajua WhatsApp mpaka mtu akupe namba au upate namba. Okay, unaweza kutumia hivyo. Lakini kwa mfano Instagram, Facebook kwa mfano, TikTok na mengine mingi, Twitter na WhatsApp. Kinachotakiwa pia ni kutengeneza tule namna ambavyo wewe unajiweka. Kama ni dancer, basi wewe weke kwa dancer. Na zingatia hizo mambo. Watu wanatamani kuona vitu fulani. Ukiwa unacheza basi wanatamani kuona styles na vitu kama hivyo. Kama ni footballer basi behave kifootballer. Sio kana kama footballer mara nyingine unaonekana kama uko mchupo umeelewa hapo kwenye social media. Yaani kuna namna ambavyo dancer anajua anavyojiweka, footballer alikadhalika anavyojiweka. Nimezungumzia ulevi kwa sababu footballer na masuala ya ulevi haviendani. Kwa hiyo usije kana sio kila kitu pia cha kukiweka kwenye internet. Inawezekana vitu vingine ukasema hivi na vingine nitaviona mwenyewe kwenye gari yangu,
lakini vitu vingine lazima ni post. Kwa hiyo unaweza kutumia Facebook ukapost. Facebook ni mtandao ambao una watu duniani wanakutanishwa huko, lakini pia ni mtandao ambao marafiki kwa ni rahisi pia. Instagram hali kadhalika, mtu anaweza kazama DM akaona yuko relax. Ana vitu. Yeah, Tamara, you have mentioned that you used the social media platforms to showcase your shoe business. So which platform did you use at that time when you were in college? Well, at that time, I used WhatsApp because number one, WhatsApp, unajua ukianza biashara, for example, when you're in university, you start with those closest to you, if it's through the digital platform, you know. So what I did was I started with those close to me. Before I went to others, I started with those close to me. Though nilipata pia strangers who went ahead and bought my shoes who I didn't know from Instagram and all that. Because there's that time, and then there's also the business nguo I did. Kiliniramba kwa sababu I was I was really shallow when it came to business. No, at that time the mindset was just doing business to make money, but I didn't know how money works at that time. But with that I also used WhatsApp. What I did was create a WhatsApp group. And there I posted the clothes that I had to post. You know, you then you come back, then you post whatever it is that you have to post, and friends buy and relatives buy as well. You know, your fellow students also buy. So you go to look at WhatsApp, but right now, you know, things have expanded. Though tunashukuru WhatsApp for creating the community and all that. You can add as many people as you want. While you're close to you, while you have contact with, they can help you. But also Muna amesema, when you go to Instagram, for example, you know, hapo una attract strangers because it gives you even a place where you can promote whatever business is that you're doing, you know. And then the latest one, nimesifia TikTok, and I think the TikTok CEO should also look for me. But it's a bigger platform. Yeah. TikTok is a big platform. Yeah, because I'm like, I've seen a lot of businesses happening on TikTok, and I'm just like, whoa, you know. Kwa sababu kama muna saizi unajua muna our producer here ameshinda kimwingilia kwa sababu and some of the number of followers akanao TikTok wako and you follow him less than his page. So muna inaweza kuwa ni leo followers wako umewashinda miaka lakini kesho you can find Muna wanting to sell something, you know, wanting to start business on TikTok. Sure. Na ana followers wengi sana, even going live on TikTok. I've seen people going live, even big celebrities, you know, even using on government officials, the likes of AJAABU, you know, going live, you know, on TikTok. And through that, I'm selling, man. Nauza lip gloss, nauza lip gloss TikTok, tap the screen, but I'm selling lip gloss at 250 shillings. Now you get your money, you know. Sure. Other than going out to do drugs, to misuse it, sure. Yes, do it. End up on Janza Kuzanjubu. I've seen people on TikTok literally buy anything and everything. You know, so tunajiingiza tu hapo on the platform. On top of that, kwenye hii TikTok kuna wao mwasana na TikTok wakufollow. By the way, muna.shwai jamani. Wakufollow. Muna MUNAH.shwai SHWAI shwai. Huko tupatana. Unajua hivyo pia. Nishai kupata watu ambao tunazungumzia positive sides, ndio? Nishai kupata watu ambao wanauza bidhaa to the extent mtu akaona alikuwa ni dada mmoja hivi ambaye kwa maelezo yake ni dada ambaye familia kama imemtenga kwa sababu alifiwa na wazazi wote hivi. Ndio katika zile harakati za kujua sasa yeye anarithi nini, mambo ya mirathi ikaonekana kuna wazee wameingilia kati, sio wajomba, sio baba wakubwa, wadogo kama wanataka kumbani na vitu kama hivyo. Siku akasogea pembeni akafanya biashara zake. Lakini through TikTok akawa anaonyesha biashara anazofanya za viatu, sandals, na vitu kama hivyo. End of the day kuna mtu akatokea, akampa connection, akampa frame, akampa mtaji. Sasa hizi iko vizuri. Anafanya vizuri na yuko sawa. Kwa point ambayo nataka niweke hapa ni kwamba utakachokianzisha ndicho watu watakiendeleza. Mimi ningekaa leo sina TikTok account, maana hata watu tunao nao usingekuwa hivi. Kwa hiyo producer mwache ndio kucheka, ndio kufurahia, ila mimi nasogea. Dada zangu hapo kunisupport na mimi nasogea. So there's a point Tamara has mentioned that social media, instead of going outside and doing drugs, you can get is it a screen touch or a touch screen? But it's just that
A smartphone too, yeah. Smartphone, Yes. Unajua kwa wazee lazima uende step by step explain what is this smartphone, you know. So screen touch in a screen, so you have mentioned that instead of going outside and doing drugs, you just get a smartphone, open download a TikTok app, showcase whatever you have, even if it's talking weongea too. So that's another point on positive, as in it keeps people occupied, as in you don't have time to think of doing things that do not add anything in your life. You get most not definitely any positivity in your life, right? Most definitely. So we have so exhausted on positive sides of this internet on our youth and teens. So let's go on to the next point, the negative sides. For me, I'll say the negative side. Hey, peer pressure. Do you know peer pressure? Those people, the pressure is something. It really destroys people. The bias and like it makes you. How would I put it? Like it's really destroys. And inakuharibu, like literally. Now before you come to realize like inakuharibu, it's too late. It's too late. Yes. It's very too late. So what do you have to say on peer pressure, Tamara? Almost definitely. You know that actually that is the biggest thing. You know the biggest thing in affect sana vijana huko nje peer pressure. And you talk about the internet. The internet is a place where people put out their business. You know. People put out going to hotels. People put out going for vacations. People put out the achievements they're making in life. People put out a lot of even to like biashara or whatever is going on in their lives, you know. And sometimes you might sit down and feel like, oh, I am not. Why is it not happening to me? Like why? Bona, I'm not going through the same experience. Like why can't I reach, for example, the same goal? Because I remember an example. You scroll on Instagram, for example, and you find your fellow age groups. Or you post up, oh, tuko sherehe Monday, tuko sherehe Tuesday, tuko sherehe Wednesday, Thursday, and you sit there and ask yourself, you and your brokenness, how are they affording that? And you guys are the same age, number one. Probably you guys go to the same school, number two. The same class. No, you're telling my hustler, I know you, you know, and you know me. So why are you, you know? So it forces you to also want to try as much as possible kupambana ufike where they are, you know. And most definitely, they're not good. You'll try to find other leeways or avenues of making money so that you're with them. You have very little money because obviously, especially for example, if you're a student, some of you are just young and still struggling in life. Your money is budgeted, whether you like it or not. Your money is budgeted. But so instead of spending that money on the positive thing, or on kujikuza, unapata sa, oh, now you want to go to a hidden gem somewhere, or a hidden gem somewhere in Nairobi. Those hidden gems, those ones. Someone says that it's 500. But you see, that's the thing with peer pressure and social media, you know. And then also sometimes you're forced to start doing things. I say naenjoy kwa sababu unamwona dadangu, it's like unaweza kuona kuna namna fulani vitu fulani vya kwa kama vinampita kumbe sawa. Sasa tunaona nguvu ya social media, tunaona nguvu. Alikuwa anaendelea Tamara, endelee. Tunaona nguvu. I was saying, okay, right now we're on the negative side, but peer pressure, you know, peer pressure can be both positive and negative. Yeah, sure. But mostly on social media, inaweza kupatia ile the peer pressure bit, inaweza ongelea the positive side kidogo. Or just as zingine ukiona how people are living life, if you're following, for example, your favorite influencer, your favorite celebrity, and you see the kind of strides they're making in life, the kind, maybe if it's an activist or something like that, you see them like making strides in life, it makes you wanna try as much as possible to go to that side. No, there are celebrities who say, or there are famous people who say, hey, someone DM'd me nakaniambia, I'm actually their role model and they love what I'm doing, you know. To an extent that unaona watu kadhaa wanafanya hivyo, watu kadhaa they're going for events, for example, you guys are going for events, and you nakupitch na kuuliza what are you doing, you know. And you also work hard to get to that particular space, or you're seeing your fellow peers making it in life, like doing good things, and they post them on social media.
Because at the end of the day, kuna wale wanatumia social media to brag, na kuna wale wanatumia to just document and make memories, you know. But if the peer pressure is positive, then kudos, well and good, go ahead with that. But if it's negative, man, itakumaliza. Itakumaliza kabisa. Now you see people, Niona Sandra smoking on social media. I've never seen her doing that, but I'm just saying, I'm seeing that. In my head, I'm like, if Sandra is smoking and it makes her look cool, let me do that. I'm like, no. But no, what I can add on that point is that some people, like me, not some people, me, personally, nikienda mahali, it's, I don't know, it's a culture or something nimezoea, like I should piga picture, like mimi nitapiga picture and I will post. No. So somebody will take it like, haya, sasa si anapanga na fare kuenda, yani yako na fare ni kuenda tu. But hajui nimepiga picture naweza kuta niko kwa nyumba, like I'm just taking a photo and I'm in the house. Oh yes. So sometimes it's not at show off or at nakufanya uko na pressure. No, sometimes it's coloring your life. Just to make your life beautiful, you know. Color it. Yeah. I actually have a question to Mona, because peer pressure si madam, for example. Yeah. And I really want to know how does the social media put peer pressure on men? On vijana young. Peer pressure on men. Yes. Ujue ni kwa kitu kimoja, sisi mamen tunakuwa natural sana. Nini manini? Sisi mamen, sisi You men. tunakuwa natural sana. Unajua natural inamaanisha hapa, I don't mean that kama mimi sasa uko natural. No. Nachomaanisha hapo, unajua mamen wengi wako real. Wako real. Ukimwona men anaigaiga, anafuata mkumbo, anafuata watu hivi. Maana kwa kuna mazingira huyo hajakuzwa. Unaelewa? Sasa point iko hivi, Tamara unaelewa? Point iko hivi, ukimwona mtu anaigaiga kwa watoto wa kiume, maana kwa ana shida. Na watoto wa kiume mara nyingi ukitambuliza haya mambo ya kuiga, ndio kama sisi sasa tunasema bwana, angalia kuna jela, angalia kuna guesti. Kuna namna fulani sisi watu wa kiume tunapigana mabichi wenyewe kwa wenyewe. Utakuta kwa mfano mtu wa kike sometimes anahitaji support. Unaelewa? Anahitaji times. Anahitaji nini tunahitaji. Okay, come on. Yaani sasa mimi nataka nitoke out. Mbona vipi unaweza kufanya favor hivi? Unaelewa? Mbona sasa kama naye ana masifa na ana kibelebele basi twende, hata kama mtoto wa kike huyu sio mhusika wangu, si ndio? Mtoto wa kiume utamwambia hivyo nani? Haiwezekani mtoto wa kiume kwanza kusema nataka kwenda out. Nani akutoa out wewe? Ipambanie na hali yako. Unaelewa? Point yangu inakuja vipi? Watoto wa kiume, baadhi ya watoto wa kiume wanaharibika kwa sababu ya hivi vitu, kutokana na nini? Kutokana na kwanza hawajajiweka ile kiume. Na ndio maana utakuta kuna baadhi ya lugha zinatembea mtaani au zipo mtaani. So mbona unaishi kiki? Guys, yani unaishi kiki. Mtu akimbao vipi, mbona kama hivi, kutokana na misingi ile ya ukiume tunazungumzia. Unapomzungumzia mtu wa kiume ni Tamara, unajua? Unazungumza mtu mwingine. Sijiweki huko unakotaka kuishi kama anavyosikia ajifagilia sana. Mwangalie jina lilipotoa, unaona? Ile nywele yake, unaona nywele? Ile inaweza ikakaa miezi miwili asiguse ile. Yaani akakaa vipi Ukashua na pesa. No. Vipi anataka ni kirasta. Yaani anaweza kuambia hivi. Lakini mtoto wa kike wiki mbili ataka kusuka, kubadilisha mtindo. Unaona dadangu alipopendeza. Mzungu Tamara kwanza. Mzungu Tamara. Unaona Tamara alivyo? Haonekani vizuri. Mwangalie huyu kutoka hapa mpaka hapa anaweza akatumia hata 10k hapa. Hapa tu. Njoo huku. Anachoma. Unaona kitu hii? Msuko mara nini mara, angalia. Nywele imeshuka rasta hii. Makucha, they look so nice. You see the nails? Angalia hivyo vitu. Mkononi mapete manne. Moja tu nayo. Sasa mimi nikivua kofia hapa kichekeshi. Unapatia tu pia. Sio, unanielewa? Na nazumu mtoto kicheke kwa. Kwa point hapo ni kwamba watoto wa kiume wanaoathirika na hivi vitu basi. Yaani akili yangu si nyingine. By the way, watoto wa kiume wanaathirika sana na social media. Tukuta kuna watu huko wanaonyesha vitu shisha, sio kwa shisha, hapo na vitu fulani vya kuvutavuta, na mtoto kiume anataka kwenda kuiga kitu chako akiwezi kumaintain hivyo vitu kwa siku nani. Mtoto kiume tamaa. Unaona ile unajera. Tamaa ifika mbele, hii tamaa hii. Maana yake ni kwamba ndio hapo utaanza kutengeneza vitu vya ajabu, kuuza vitu vya ajabu end of the day unapotea. Kwa hiyo Tamara, hebu nikurudishie mic mama. You know, Sandra, Muna has mentioned something nikakumbuka. So storytelling time. There's a time kuna wakati vape was not so common out here. Najua, when I say vape, I know you know what vape is, because probably you are, as a youngin, you're a victim of using that. So I remember my first time attending an event.
nilikuwa naona tu, I used to see only 1-2 people with a vape. And by the time I was attending my first event, and it was a very youthful event, a lot of youth there, young, I'm talking about from 18 to up to 35, you know, youth in Kenya. And let me tell you, that event, I think 70% of the people that I saw there were vaping. Unajua? Like they have the vape ni cigara, not even shisha. Yeah, like shisha pen, but unajua always like anything. It can be tobacco, it can be the other things hivyo. But 70% of vijana wenye walikuwa hapo hivi, they were actually vaping. And I paused to ask myself a question, because at some point hata mimi I was nilibaki nimejiuliza kwa sababu unajua pressure is this pressure, you know, that temptation that nilikuwa for sure I was thinking of, because I was like, why is everyone having a vape? I should also be having a vape so that I know what a vape feels like, you know, what it's like. So the person who was next to me kavuta, then blew out the smoke, and I kanipiga. Kunipiga, definitely instantly I become like a passive smoker, you know. But at the end of it all, yes, it smelled nice, but I was like, yeah, not my cup of tea. No, not my cup of tea. But that is not the point, because to others it's good. But point is, 70% of the people there were using the vape. Like, why are you actually using this? It's because other people are using it. That's why I am using it. It's never because it's inataka. It sounds good to use any nakatufa. It looks popular, it looks classy, it looks trendy. Unaona? Yeah, so social media, a big thing. Yeah, on top of that, unaona tunapozungumzia hizi negative sides za social media, hii haiendi tu kwa watu wa kiume na watu wa kike. Hii inaenda kwa wote. Unajua pia maadili kwa maana ya the way ulivyolelewa kwenu, ndivyo unaweza ukabehave hivyo kwa social media hivyo. Kwa sababu point inakuja hapa, unachotaka nikiongezea hapa ni kwamba, kwa mfano unamwona Tama, unamwona Sandra, hawa ni mabinti ambao niko nao, si ndio, nawafahamu, si ndio? The way ninavyowafahamu hapa itakuwa ni sahihi sana nikiona kwenye mitandao. Mimi nafahamu wanapenda muziki, wanapenda kudance, hiyo sio mbaya, sawa, lakini nitashangaa nikimwona Tamara au nikimwona Sandra kwenye mitandao ya kijamii anafanya biashara ambayo sio halali kufanyika. Ya labda anatangaza kilevi fulani kiuza, au kilevi sawa, sometimes inaweza akawa ni ambassador wa kutangaza nini kitu ambacho watu wanakunywa wanalewa, lakini vile vitu ambavyo kwenye jamii is like prohibited, yes. Yani okay, mtu kama Tamara au Sandra nitashangaa kuona anatangaza vitu ambavyo havihitajiki kwenye jamii. Na struggle kuiweka hii sawa, lakini nikuwekea sawa. My point, niwekea sawa. Yes, what basically Mona is trying to say, wale watu ukuje upate Sandra saa 4 za usiku for example, nitumie 100, tafuta kwenda kutumia picha kwenye WhatsApp. Tukitoka hapa utaenda pale TikTok. Ameweka sawa, tukitoka hapa atanitafuta na Coca-Cola. Sasa point ambayo nataka niweke hapa ni layers. It's rare or rare? It's rare, by the way. English is something. Okay, it's rare kukutana na mtu ambaye like unamfahamu huko mtandao, katika mtandao wa kijamii alete mambo mengine. Point yangu ni kwamba the way mnavyowalea hao watu, the way mnavyoishi na jamii yenu, tafadhali hayo maadili basi achukueni kama alivyo, endeleeni nayo. Lakini usituwekee mambo ya ajabu sisi kesho tukakutafsiri vizuri. No. Watu ambao unaona kwenye social media, mtu ambaye anaweza akasema kwenye social media akatangaza upuuzi, wanake kwake huyu sidhani kama kuna amani au kuna namna hiyo pale. Yaani ni ngumu kukutana na Sandra akafanya vitu vya upuuzi kwenye social media, afu nyumbani kwake akawa yuko smart namna ile pale. Ni ngumu sana. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho najaribu kukizungumza na kurudisha kwa zamani kidogo, na uongezee nyama kwa maana umenipokea vizuri. Wacha turudishe kwa Sandra. So basically kitu yote mmesema, mmefafanua, mmeongea all the stories you have said, tuweke in one point that people want to fit in the society. Almost definitely. They want to fit in. They want mimi unione huyu Sandra huyu ako gigi. Yani akwe always on top. But one thing they don't understand is everybody has his or her own blessings. Kila mtu akona maisha yake. That's why kuna hii hierarchy ya poor, middle class na upper class. So mimi kama nimelelewa in a poor background,
okay, so it's okay to feel like you are left out. It's okay to feel like I don't have this, I have this. It's okay. But one thing you should understand me, there's a reason why uko hapo. Maybe God alikuweka hapo ndio you change. You change your life. Like ujikusanya, you bring yourself together, you say, okay, me I'm from a poor family, but I have to change. I have to change this name. I want to become, I want to be in that middle class. No. But people don't understand that. Wanafanya hivyo juu ya fame. Wanafanya hivyo juu they want aongelelewe, aonekane. Mwisho wa siku, huyo mtu maybe atakuwa amelazwa husi because of what? Funny diseases, funny things that only if you knew before ungekuwa umejiweka kwenye umejiweka hapo sasa hivi, so people should learn how to appreciate themselves. They should learn how to accept the strong word and the strong thing we should say is just accept yourself. So any other point on positive and negative sides of using internet to the youth? I think zile major ni hizo zenye tumesema, the peer pressure part, actually tumeongelea point moja, the peer pressure part. Yeah, it was definitely. But you mentioned something about social media and how youths want to use social media, and in the negative side, what am I saying? And anyway, the negative side. The negative side as well as when we talk about peer pressure, it's about doing the wrong things on social media. And I'm not talking about the explicit kind of content, but I'm talking about addictive content. At the end of the day, everything is good, but everything, when you overdo, when you underdo, it can become poisonous, or it can become good. You see, too much. An example of people get into betting. Betting is it's good when it's regulated, but once you go overboard and you become an addict, and all these things are happening on social media. You see your friend has posted, nimepata kiasi cha pesa nini, so you also want to do the same. Because we talk about peer pressure, for example, I come from a family of boys. I'm the only girl. And okay, I'm not the only girl, but I am the only girl in the house, And I am surrounded by university, because my brother is still in uni, and he has friends, And you can see when it comes to like the betting scene, unaona moja ameanza hivi, alafu kina mramba, unaona, alafu wengine they're joining in, they're joining in. Just because I won 100 shillings kutoka kwa game ya jana Chelsea, unfortunately we didn't watch kwa sababu sisi Manchester wameanza. Chelsea jana ilishinda goli 3-0 na Luton. Hao walikuwa wamecheza na Luton City. Hapo hamna sola. Anyway, anyway, because we were not able to, like, you see, unaona mtu ulekelea kichwa hapo hivi na haikuchoma, that can get us. So you also follow suit, thinking that your fate, somebody else's fate, so maybe fate ya mume yako, that is gonna be mine, and that is why we also go wrong, unaona. So peer pressure, it's so wide. So zingine pia peer pressure, I see you're dressed, you have that dress, it looks good on you, it looks so good on you. Alafu kila mtu ananiambia yeah, she looks so good. Yeah, sure. And now because I'm seeing Sandra wearing that, for example, now see to kuchoma. When Benguako, for example, is from Zara. For example, it's designer, Okay, your clothes is Zara, but I can get the same go. Pale Gikombana, 50 shillings. I know. But kwa sababu Sandra buy the same clothes, or for how many dollars? Okay, so you know, like, let's say just expensive. I buy that dress, let's say, for 5,000 shillings. Now I also want to go to where Sandra has bought the dress for 5,000 shillings. So Muna's cap is worth 10,000 shillings. I can get the same cap at 20 shillings. I said to knock that out, Muna. Yeah, to snap at 10,000. Yeah. So 10,000 Kenyan shillings. Kuna pia hizo aspects. Sometimes you don't know it's happening, but it's a form of, now you want to fit in. You want to go shop at an expensive place just because your friends are shopping at an expensive place, but you can't afford that. But you can get the same thing at a cheaper place. At the end of the day, because that's the intent, and you look good. You look good. So you nasema ficha uchi azai, feature.
kuna point amezungumza Tamara nyingi sana, nimefurahi na umeongea kitu kizuri sana tena by the way. Lakini pia tunapozungumzia positive, umetumiza positive and negative. Positive pia unaona nimegundua kitu. Kuna baadhi ya watu huwa wanatumia vema sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye kujitengenezea mazingira ya biashara yao iwe haya and haya, sio? Kwa mfano kutumia hizi social media tofauti, kutumia kama hivi Channel 7 News TV, unakuja una publish, unatangaza biashara yako na vitu kama hivyo, na tunakaribisha kwa sisi. Most definitely. Karibuni. Yeah, kwa hiyo point ambayo nataka nizungumze is like watu fungukeni basi, tunaweza kufanya kazi basi. Sio kama hazifanye kazi, lakini zinafanya kazi. Lakini tunaongezeana madini hapa kidogo mali matatu. It's like mkuje Channel 7 News TV, Kenya News Alert. Kuja mnaongea biashara yenu, mnazungumza kile ambacho kinastahili kuzungumzwa. Mnajitengenezea mazingira mazuri. Na connection sio lazima uende kwa TikTok sio. Njoo hata kwenye YouTube yetu sisi tunawakaribisha wageni baada ya kuzungumza. Kwenye vipindi vingi, tunasema nasi kwenye lifestyle, kwenye nini, kama hivi vijana wa sasa like mnakuja, naomba bwana nataka nizungumzie kitu fulani. Kuna baadhi ya watu tumepata kuona kupitia mitandao ya watu wengine wanapata manufaa sehemu nyingine, si ndio? Inaonekana kuna baadhi ya watu pia like wanakuwa labda wanaugua, wanapata magonjwa si ndio makubwa. Kuna baadhi ya watu wanajitolea tu kuwatengenezea mazingira, watu wawachangie, watu wafanye hivyo, ndio baadaye mtu anaenda kupata hospitali, anaenda kutibiwa hospitali kupitia bili ya watu wengine wana pay bills, sio? Kwa hiyo iko hivyo, social media tuzitumie pia hata kwenye kupata thawabu. Mwenyezi Mungu anaweza kaleta blessings kwako. Wewe unaenda juzi tulipata kuona, tulikuwa na mama mmoja Shoshi Mrembo nadhani. Tulikuwa na mama Shoshi Mrembo. Tulikuwa naye juzi, akawa anatuonyesha kuna mtu kaingia live, ameenda sehemu usiku, ilikuwa amekutana na mama ambaye ni mlemavu, kafungiwa nje ya nyumba. Yeah, something like that. Alikuwa amefungiwa nje ya nyumba. Yule jamaa alipokuwa amepita, akasema vipi? Akasema mume wangu, sababu mume wangu, mlezi wangu ambaye tunakaa naye hapa, kanifungia nje. Amefungia nje kwa sababu gani? Nimechelewa, nilikuwa kwenye harakati sana. Akasema pole. Basi yule mama amekaa chini, anatia huruma. Alichokifanya yule jamaa akaingia live TikTok. Anaingia live TikTok pale akawa anasema jamani, nimekutana na mama yuko hapa nje, like hivi na hivi na hivi, mama ana shida. Kuna mtu akasema anakuja na washa gari langu hapa, anakuja huko. Ni sehemu gani? Sehemu fulani, anakuja huko. Kwa hiyo inawezekana ukawa ni mkombozi wewe kwa social media unayotumia, ukawa mkombozi wewe kwa watu yatima, kwa watu wenye mahitaji maalum, kwa wagonjwa na stuff. Kwa hiyo msaidie kutumia hizo social media and nilikuwa naangalia kwenye comment section pale Facebook. There's someone who has mentioned something aitwa Agwins Podek Njoroge Mungai. Yosema, it has come to my attention that people here text each other via messenger, exchange contacts, call each other and arrange for a date to meet, then end up meeting and having unprotected sex. Brothers and sisters, pampers are very expensive nowadays. Let me not remember the cost of oxtail and gas and charcoal. Now it's not Chamana pia, because from time to time, social media is also a tool that we're using out here when it comes to like dating and all that. Kuna wenye wanatumia social media first of all for scamming, you know, people in terms of dating, hivyo. Others use social media for such things. Like, tumia social media, uenda watafuta watu, you go, and then you haven't protected sex. And then, kuna kuramba, ukunje. Remember, they are Pampers expensive. Oxel soup is expensive, yes. Wacha kucheka producer. Let me say something. So, umesema ati social media is just people go and meet each other, they text and say, let's meet at this place and this place, and have lunch and something. Let me tell you, mimi sisemi ati it's bad or anything. But let me tell you, Tamara, you have been searching for a boyfriend. Na sijasema mfanye hivyo kwa vitu vizuri, not vitu vibaya. You have been searching for a boyfriend, Tamara. You have gone to church, you have gone to any place you have gone, but sasa umeambiwa there is an app. It gets even up in it Tinder. Sindio, if I'm not wrong. Acha kusmile. Uendo tafute huko. That app is called Tinder, right? So you download it, you go to Tinder, weke username, once
post picture. Then this guy, akuoni hapo. Then he says that I'm interested in you. Can we have a date? Okay, so in a way you'll feel like utaogopa juu umesikia cases watu wanaenda wanakutana, then the girl is killed ama the girl anafanywa hivi na hivi, unaona? Utasikia kama hapa you can't. But you say kama mbaya. So you go. Unaenda una have lunch that day. So some months zitapita ama aia, huyo jamaa kwambia he wants to marry you. Remember you have been looking for a guy. Utakata. Okay, so mmejuana. Within that period mmejuana. Utakata. Obviously not. Utakata. Obviously not. So if there's a bad side and a good side. But most importantly, it's the good side. You get a win too. Anyway, when you're like to me, I'm doing a matter. And also when it comes to like something positive about the use of social media, we've seen the likes of tomorrow Wengi going through a lot of stuff, not going through Kunje and everything. And we've always seen people come up, Vijana, they always come up, they do the mchangos on social media, they help other people. Eric Modi is really doing a good job with that, you know. We've seen the likes of but she's young, but we've seen what they did with Brian Shira and helping him. We've also seen, if you go through even your TikTok, Instagram, from time to time, you'll see a lot of calls for help from vijana. Probably the orphans to buy food for people who don't have food, to school people and all that, which is something beautiful. Sasa mkiamua ni pia pressure na washika in that sector. You also do that, yes, for the rest of the people. And that is so beautiful. So big up to them. Big up to wale vijana wanasaidia watu kwa mtandao. Sija kumention lakini big up to you wherever you are. Sure. Muna? Kwa kumaliza mimi na wapongeza sana watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kwa uzuri, hususan katika kuweka mambo ya kijamii sana mbele kuliko maslahi yao. Maana kuna baadhi ya watu wanasema nafungua TikTok kwa sababu nipate fedha. Yani it's like fedha amesahau kwamba kuna thawabu kupitia hiyo kitu ambayo ame be blessed na Allah. Ndio. Kwa hiyo unaweza kufungua TikTok yako ukawa unazungumza mambo ya kijamii, ukiona hapa kuna shida unazungumza. By the way, kuna watu wamekuwa maarufu sana kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ipo namna ambayo watu hawa maarufu pia waitumie mitandao ya kijamii kwa uzuri, kwa sababu leo hii mtu mwenye influence kubwa akitangaza kitu kuhusu jamii fulani, maana yake huenda hata serikali ikatega sikio au nchi jirani ikatega sikio, si ndio? Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kuendelea, kwa sababu huu mtandao au hii mitandao hatutaweza kuizuia, kwa sababu teknolojia imekuwa sana, teknolojia imekuwa kubwa kweli kweli. Maana yake sasa hizi unasema naenda zangu labda Nairobi au naenda zangu Kampala, sina mwenyeji kule, lakini nitafika, kwa sababu ukifika kuna Google. Yaani kuna namna ambavyo tuitumie mitandao ina positive sides. Kwa hiyo neno langu bila la mwisho like hivyo, tuwe na hofu ya Mungu sana kwenye kutumia mitandao, kwa sababu kesho kutwa kwa watu ambao wanatakiwa hivi mfano itaini ndio yetu tiza kama mseto. Yes. My good people, there's a saying that says the internet does not forget. So whatever you do on the internet, make sure hata like 10 years to come, tukienda kwa hiyo TikTok, tukienda kwa hiyo YouTube, tukienda kwa hiyo Instagram, tukiangalia video zako, we won't tarnish your name. It won't say bad things about you. Unajua, by the way, you might even be looking for a job. Huwezi jua CEO anaweza sema washa ni target na mahali. Ameleta hizi vitu zote ni mzuri. Hebu tuende kwa IG handle yake. Tuende kwa TikTok na nini handle yake. Tuende sijui kwa aende hapo akutane na vitu zenye they are not pleasing. You won't get that job. You won't get that job. So whatever you do on those social media platforms, make sure that they are good. They are, yes, holy for those who are Christians and Muslims and whatever whatever God they praise and stuff. Just make sure it's good for your own future. Yeah, just make sure it's good. So, anything to add? Oh, most definitely. Tulisema, just a reminder, a good use of social media would be reaching out to Channel 7 News and reaching out to Kenyans and at TV. Of course, if you want to put anything out there, your business out there, if you want to advertise with us, that is putting social media to good use. So most definitely just reach us out.
And avoid those people who give you peer pressure. Avoid bad things on social media. Now, depende. You know, love yourself. Use social media wisely. You know, yeah, that's just it. So thank you guys for tuning in and stay hydrated. Umkunywa maji by the way. Yeah, you drink water. Kwaheri.